මහා බැංකුවේ තියෙන ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් අපි හැමෝම දන්නවා. එකක් තමයි මිලස්ථායිතාවය. ඒ කියන්නේ මුල්ල ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම, පොලි අනුපාතය අඩු වැඩි කිරීම සහ විනිවිද අනුපාත කළමනාකරණය කිරීම යන ප්‍රතිපත්තිය සඳහා ඒ ප්‍රධාන කාරණය. ඒක සඳහා අපි දන්නවා මාස දෙකකට වරක් මුල්ල ප්‍රතිපත්ති විවරණය ඉදිරිපත් කරලා අපි සාකච්ඡා කරනවා ජනතාවට, රජයට සහ හැමෝටම ඒ සම්බන්ධව යම්කිසි සාකච්ඡාවක්. ඒ වගේම වැදගත් අනිකුත් අරමුණ තමයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය. ඒතර ඒ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් අලුත් පනත යටතේ ඒ වගේම මුල්ල පද්ධතියේ මේ විවරණය කියන එක වසරක සැරයක් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජනතාවට දැනුම් දීමට මුල්ල පද්ධති ස්ථාව සම්බන්ධයෙන් අපි දකින දේ කොහොමද, ඉදිරියට තියෙන අවධානය මොනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේක දැනුවත් කිරීම සඳහා මේ ස්ටැබිලි රිවිව් කියන එක ඔක්තෝබර් මාස අන්තිමට ඉස්සෙල්ලානේ, ඔක්තෝබර් අවසානයේ පෙර නීති අනුව අපි ඒක ජනතාවට දැනුම් දීම සඳහා කරලා තියෙනවා. ඒක දැනට කරලා ඉවර තියයි අපි මේක මම හිතන්නේ වෙබ්සයිට් එකේ හැමතැනම සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් දැනුම් දීලා තියෙනවා. අපි හිතුවා ඒත් එක්කම ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමත් වැදගත්. මොකද දැන් මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය කියන එක විශේෂයෙන් රටකට ඉතාම වැදගත් දෙයක්. එතෙන්දී මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය පවතින තාක්කල් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ලොකු ප්‍රශ්න සාකච්ඡා වෙන්නේ නැහැ ජනතාව අතරතුර. නමුත් මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය නැතුණාම තමයි විශාල වශයෙන් සාකච්ඡා වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය නැති වෙන කියන්නේ බැංකුවක් කඩා වැටෙනවා, ලොකු තැන්පත්කරන මුදල් නැති වෙනවා වගේ ඒවා තමයි අර්බුද, ඒ කියන්නේ ක්‍රයිසිස් සිටුේෂන්. එහෙම නැති වෙනකොට ඒ සඳහා සාකච්ඡා අඩුයි. නමුත් අනිත් එක තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් ජනතාවට නිතරම සාකච්ඡා වෙන මාතෘකාවක් නෙවෙයි. ඒක නිසා අපි හිතුවා මේ ගැන වඩා දැනුවත් කිරීම වැදගත්. මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය වැදගත්යි. ඒක දිගටම රඳවවත් එකයි වැදගත්යි. ඒක අපේ කාර්යභාරය මොකද්ද කියන එක. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි මේ අපි හිතුවා මේ මුල්ල මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වලා තරුණුටත් කරුණු පැහැදිලි කිරීම වැදගත්. මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය අපි මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය කියලා ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන්නේ අපි විසින් නියාමනය කරන බැංකු සහ බැංකු නොවන ආයතන ඒක කොටසක්. එතනින් පිටතට ගිහිල්ලා දැන් මේ අපි අනිකුත් නියාමන අධිකාරියේ මුල්ල පද්ධති සේවාවන් පවත්වාගෙන යන නියාමන අධිකාරියෙන් තියෙනවා SCC එක, ඉන්ෂුරන්ස් රෙගුලේටර්. ඒවත් යම් කිසි ආකාරයක මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවයට වැදගත්. එතකොට ඒ නිසා තමයි මේ report එක බලුවහම පේනවා අපි මේකේ අත් වශයෙන්ම කව කරලා තියෙනවා විශාල වශයෙන්ම මුල්ල වෙළඳපොළ, මුල්ල ආයතන, ඒ වගේම ආයතනින් පිට ගිහිල්ලා හවුස් හෝල්ඩ් ඇන්ඩ් කෝපරේට් ආයතන, ඊට පස්සේ මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය සඳහා කරගෙන යනද ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් තමයි වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ වැදගත්කම තියෙන මේ ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම, මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම ඉතා වැදගත්. මොකද ඒක ගැන නිතර අපි දකින්නේ නැහැ. අපි මාස දෙකකට සැරයක් රටේ මුල්ල ප්‍රතිපත්තිය ගැන තිබුණාට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා අඩු වාර ගණනක් තමයි මේ වගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වන්නේ. අපි හිතුවා මේක දිගට යනකොට අඩුම ගානේ මාස 6කට සැරයක්වත් මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය ස්ටැබිලිටි සම්බන්ධයෙන් උත් මාධ්‍ය සාකච්ඡා වසරකට අඩු ගානේ දෙකක්වත් පැවැත්වුවොත් හොඳයි කියලා යනවා. පළවෙනි පියවර විදිහට අපි අද මේ සාකච්ඡාව පවත්වනවා. විශේෂයෙන් මෙතෙන්දී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සාකච්ඡාවේදී මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය මේ වාර්තාව ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම, ඒ සම්බන්ධ යම් කිසි සාකච්ඡාවක් ඇති කිරීම. ඒක මුලින් අර අපි කලින් කරනවා වගේ මොන්ටි පොලිස් රිවිව් එක වගේ මේක මුල්ල පද්ධති ස්ථායීතාවය පැත්තට අපි මුලින් මේ ගැන මේ සාකච්ඡාව යොමු කරලා ඊට අමතරව අනිකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒවත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මුලින්ම මම කැමතියි මේ ඒත් එක්කම විවෘත කරන්න මේ සම්බන්ධව අදහස් හෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් විශේෂයෙන් මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔබසමට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මයික් එකක් තියෙනවා කාට හරි ප්‍රශ්න අහන්න ඕන නම්. Governor, in the I think second or third slide, you say there is a widening credit gap and there could be potential systemic risks. Could you please explain, elaborate on that? I think if you look at the subsequent slide, it has been explained. For example, now the credit growth has been, if you look at this chart, it has been private sector credit has been
improving. There are some indicators to see whether these credit levels are sustainable or whether there are some stability concerns. When you look at the next slides, that's where we can see still financial intermediation still well below the levels that we had earlier. That's one indicator. Second one is also private sector credit. As a total share is still below the pre-pandemic levels. That's partly because the public sector credit share is coming down. As a result, more private sector credit can be accommodated in the system. This is where the comparison need to follow the indicator and also subsequent analysis, whether that is creating some concern. I think we don't see that. That's where the other indicators say still financial intermediation is recovering well below the levels that we had earlier, and also private sector credit is still well below compared to the overall economic activity, and also other factors that economic recovery means private sector credit also will have to grow in line with the economic recovery that we see, that is in line with, especially when you take overall credit expansion, it is basically more of a shift of public sector credit to the private sector credit. That's what is happening right now. That's what other two slides are, just to give a more explanation to that indicator, why we see that indicators moving and what are the reasons for that indicator to behave like that. These are things that we need to monitor in technical terms, but we need to understand what is happening in the economy and the credit sector, and that's why we see even credit dispersion among the sectors is very broad based and going through all the sectors kind of a very diversified way. I think that's where we think that's not a major concern. So it's not overheating, right? No, it's not overheating, not at all. Governor, since inflation is on the positive side, do you think we'll be able to achieve the economic and financial stability targets by next year? And also, are there any risks that could slow down its progress? I think one is in the monetary policy, we obviously explained to all of you that our inflation target 5%, we will be reaching 5% inflation target next year. That is central bank objective is to maintain inflation, that we reach that. And also financial stability, we can see clearly the stability compared to last couple of years, stability is much better. There's a lot of improvements in terms of financial stability. So we don't see a problem. In terms of economic recovery, economy is continuously growing around 5%. I think that is a healthy economic growth after the crisis happened in 2022 and 2023. I think we see the trend continuing for next year as well. I think we are hopeful. I think our projection also indicate next year also there will be at least 4 to 5% growth for next year. That is a very healthy, comfortable, good growth. So, Governor, with the recent easing of vehicle import restrictions contributing to revenue this year, what's the plan to sustain or increase revenue from vehicle imports next year, given that the initial surge in demand may not continue? So that's a revenue implication. I think is Minister of Finance should comment on that, because this year obviously because of pent-up demand, vehicle imports were a little higher than what was expected, and if you can remember, we talk about 1.2 billion like of overall motor vehicle imports in terms of foreign exchange. Now it's maybe around 1.5 billion by the end of this year. Looking at the trend, and now it's slowing down gradually. As a result, government was able to collect more revenues than expected. That's one of the reasons government has outperformed the revenue forecast. Next year, we hope that will be stabilized to normal levels once the pent-up demand is met. So then there will be normal demand going forward. I think we can manage that. That's not an issue. Also, Governor, one small question from one side. There have been several comments in the political sphere saying that inflation has increased and the debt servicing is becoming unsustainable. Is that true, and what is your comment on that? Inflation, I think there are two different things. We have to make it understand two different things. Inflation, obviously, I have already explained. Deflation is an unusual situation. Inflation target is to maintain around 5% in the medium to long term. So obviously, inflation will have to increase to up that level on the medium to long term. There's no question about that. But the debt level, I think debt is a function of, we are talking of government debt. Government debt is a function of government fiscal deficits. The government is performing revenues, surpluses or deficits more than what was expected, then debt dynamics should be much more favorable than what was expected.
That's a simple analysis. For example, this year, now government is going to exceed the pre-fiscal targets based on what they are basically expected. One is primary surplus. It was 2.3%. I think I can't share the numbers that government will have to announce. Primary surplus, in my understanding, will be much higher than what was expected this year. Revenue targets 15.3% will be that will be also exceeded with a significant margin. Expenditure also there will be a same level of. As a result, primary surplus will be better, revenue targets will be better, fiscal deficit will be lower than what was expected, which means if that did not happen, there could have been a higher level of debt to fill the gap. So with that, this development, there will be lower debt dynamics, debt path going forward, which will basically is positive for future debt sustainability and debt dynamics. That's what we see. The whole is about whether targets are being met. I think this time what positive part is that first time, I think after a long period, what was announced in the budget, actual is more than what was announced or targeted in the budget. That's I think first time in the history of several decades. That's a positive performance on the fiscal side, which means debt dynamics should be better than what was expected earlier. The vehicle leases, vehicle credit, are you seeing a reduction in leases and more towards mortgages? Is that trend that you have seen? Now I think it's too early. We don't have, when you look at the credit by the finance company, we see more going towards vehicle. That's obviously naturally vehicles are coming up, and then obviously their business is also more towards the vehicle leasing and mortgages. But I don't think do we have the breakdown of mortgages versus leasing. I don't think we have that information. I think mainly the finance companies engage in vehicle leasing rather than mortgage-backed vehicle loans. You referred whether leasing is increasing or mortgage-backed vehicle loans are increasing. Yeah, whether you are seeing an increase in mortgage-backed vehicle loans Usually it's in the leasing sector, not in the mortgage-backed loan sector. Also, any data on margin loans for stocks? Is there any quarterly data or something that you have seen? We have margin. Margin trading data. Actually, the credit to margin trading providers by the banks. More for the margin credit. Exposure by the banking sector on margin credit is relatively small. But beginning of the year, Scott, do you have any data? Or last year end? Yeah, there's an increase 48 billion to 60 billion. 48 billion in January to 60 billion. There's an increase, but when compared to the banking sector rate, it's a very small percentage. The monthly increase is about 200 billion. Out of that, only also in stock is 60 billion. For margin credit, out of 1 point, I think 7 trillion or something like that credit. Yeah. So these household loans, what are the household loans? Are they personal loans, credit card, or even housing loans? What are the household loans? I think these are CRIP data, no? Why don't you explain this? Because we don't have that survey. Household data source is CRIP. They have information on household and corporate side. Why don't you explain where? We collect the data from Credit Information Bureau. All the loans granted by financial institutions are recorded in the Credit Information Bureau, and they record the facilities granted to individuals based on their identity card number, NIC number. Then based on that, we analyze get the household sector aggregates. That means loans granted to individuals by the financial institutions. So in addition to that information, we have the what was called the quarterly survey of loans and advances. We are in the process of converting that into a monthly survey. So there also you can find information on personal loans and advances and the breakdown of that. That is public information, but we will update the monthly. We'll start updating the monthly information very soon. Do you have any kind of projections for year-end credit or something like that?
It's outcome. We don't target any great growth. Something is No, I'm- we target is inflation. And like a projection, like you expect or something. No, we don't have a projection on that. ගවන පසුගිය සතියේදී කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දීලා තිබ්බා දේශීය වශයෙන් වාණිජ්‍ය බැංකු වලට ඩොලර් බැඳුම් කර නිකුත් කරන්න. මේ වනකොට බැංකු පද්ධතිය තුළ යම්කිසි ආකාරයකින් ඩොලර් අතිරික්තයක් තියෙනවද? මේ ක්‍රියාවලිය කවද්ද පටන් ගන්නෙ? ඔව් බැංකු වල අර දත්ත බැලුවම පේනවා වාණිජ්‍ය බැංකු වල අපි කියන්නේ net foreign assets විදේශ වත්කම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙන පහුගිය කාලය තුල සැල වශයෙන්. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අර තැම්පත් බේස් එක. ඒ කියන්නේ foreign currency වලින් තැම්පත් වැඩි වුණාම ඒගොල්ලෝ ඒක ආයෝජනත් කරන foreign currency වලින්. ඒතර යනවා මේක වැඩිලා තියෙනවා. ඒතර මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කැබිනට් අනුමැතිය තියෙන්නේ ඒ මුදල් වලින් කොටසක් අර කලින් ඉස්සර තිබ්බ ඩෙවලොප්මන්ට් බොන්ඩ්ස් කියලා foreign currency denominated instrument එකක් ඉෂු කරාම බැංකු වලට ඕනම් පුළුවන් කොටසක් ඒ තියෙන තමන්ගේ වත්කම් වලින් කොටසක් foreign currency instrument එකක ඉන්වෙස්ට් කරන්න SLDB වගේ. ඒක තමයි අර ඊළඟ පියවර විදියට අනුමත කරලා තියෙන. ඒතකොට ඒක මම හිතන්නේ ආරම්භ කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් PDM එක දැන් අලුතෙන් ණය සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නේ ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා. ඒතකොට ඒ අය සහ අපේ පබ්ලික් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තුලා යම්කිසි මාකට් සර්වයක් කරලා ඒක නැවත වරක් ඒ foreign currency වලින් ණය ලබා ගැනීම රජයට කියන එක තවත් ණය ලබා ගැනීම ඩයිවර්සිෆයි කරන රුපියල් වලින් ගන්න අමතරව විදේශ විනිමය වලින් දේශීය මේ සෝසස් වලින් කියන්නේ දේශීය බැංකු වලින් ණය ලබා ගැනීමට තියෙන එක උපකරණයක් තමයි මීට කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන. ඒක නැවත පාවිච්චි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. Governor, these foreign banks are lending to foreign companies, no? They are from their foreign assets, and compared to what they were Not that they are lending to foreign countries, they are invest. Yeah. So compared to the like 10 years and whatever they were giving to the Sri Lanka government earlier, they are kind of negotiating with them for longer period, it seems, and also at like fairly high volumes. So it's that a way we used to advertise. And From so where on. this source that you are referring, that what you are saying, foreign banks are lending to No, local banks are Local lending banks? to some of these loans that we have seen them subscribing to, like Indian loans and so on. yeah, Like they're like 4 years and sometimes long term basis. That's what you say. I think we yeah. don't have that information. That's Some what of you them say. are long, some of them are short. So I was wondering how come they are talking to them and getting a little bit longer. What was the question? No, whether if similar whether why they are, or whether we can, or whether if you discuss with them whether is it possible to get longer, will it be then, because I saw they said there was a survey in the cabinet paper that people are willing to give only like about 100 million for 1 year or something. It is not that. I don't think there's a willingness. It's a survey, and cabinet has approved only 100 million. That's government is right now intend to start with 100 million issuance. That's what government has approved. So I think when you look at the available kind of amount is much larger. So banks have opportunities to invest either in US treasuries or lend into a foreign company, mid long term, medium term, based on their risk. Because this is another instrument to diversify their investment. So I think that's not a bad thing. For example, if banks also will have to invest earn some return for them to be able to give a return for the depositors who are holding foreign currency balances. For that purpose, there's a diverse instrument. They can lend to foreign companies, invest in foreign government securities, and also invest in this instrument so that they can diversify their portfolio. The 100 million compared to the pool of the funds is very insignificant in my view. Governor, last week, Sarvodaya Development Finance said that at the Global Alliance for Business Value, that when there's much scope for financial inclusion and serve the underserved community in the rural areas, that their requests for about 100 mini ATMs were turned down by the regulator. What is that? Their requests for around 108 mini ATMs across the country. So turned down, and these regulatory roadblocks are
impeding? I think there are two things. I'm not quite sure. I think bank supervision can ask whether they have rejected ATM requests from the banks. Usually we don't reject that. That's up to the banks to have ATMs or other means of digital finance inclusion. It's about banks' business. We don't. It's up to the banks to ask for approval, and we give them approval if the banks based on banks' balance sheets. So that's different. Financial inclusion is not necessarily having ATMs everywhere. It's much broader agenda where have access to credit, access to deposit, access to financial services, access to digital financial services, and ability to do all the financial services beyond the normal kind of a banking sector outreach. That's where the finance companies, and other one is to bring in this credit regulatory authority legislation. Government is now submitted to Parliament to expand that outreach to go beyond. I think our mandate, we have two things. One is we are promoting financial inclusion. Other one is enhancing financial literacy. Those are two important things to improve financial inclusion beyond the normal, these SMEs and others. That's what we are doing. ATMs is only one small thing, and which banks want to open ATMs. Are there any rejection? I mean, I don't see who reported that. Why don't you refer that to us whether we have rejected 100 ATMs? I think that's not correct in my view. No. That's what they said. And probably you have to verify from them, from the source, or ask from the banks. Why don't you ask these people to ask from the banks which banks has applied and rejected? I think that's a good clarification if you can ask from those people. Governor, how do the microfinance institutions cover by the Financial Stability Review? No, right now there's no. Right now, the stability review covers the regulated institution and also household and others. There's a kind of a monitoring mechanism. The microfinance business, we have a microfinance bill. It has only 4 institutions coming under our regulation. But beyond that, that is where new credit regulatory authority, which is supposed to cover all the other microfinance giving credit institutions as well as the small microfinance business. That legislation, once it was submitted, and then basically there are some concerns on Supreme Court determination, that it has now been submitted again. That will cover the much broader microfinance sector once the regulation comes in, especially the regulation of the credit, microcredit. That's mainly it. Otherwise, we regulate all the other regulated entities, and other institutions like insurance, they are not giving credit. But we regulate for finance business. Finance companies are mainly, their market is the micro and small credit. That's what we regulate. So in this review, the all the microfinance companies are not included, right? No, there are only 4 companies. I think there should be some paragraph on the microfinance companies that we regulate. Very small sector. Their credit has been very significantly smaller. But we are talking about much broader unregulated sector that we don't have information. No one has that information. That will be covered by the credit regulatory authority. Anyway, we are interested in financial system stability, and if you take the microfinancial institutions, that must be a very small portion of the entire financial system. I think to answer your question and add to what Governor said, there are only 4 limited deposit taking regulated microfinance institutions. It's purely microfinance under the Microfinance Act 2016. But on top of it, other regulated finance companies, even some banks, engage in micro lending. So basically, when we cover the regulated sector, that part of it covered. But if you look at overall microfinance, is as a percentage of total sector lending is very, very minimal. You take those 4 regulated entities, percentage is very, very minimal. But as Governor said, probably a wider network is the money lenders, which will be covered under the expected new law, Microfinance and Credit Regulatory Act, which will be probably submitted to the Parliament and passed soon. අධිපතිතුමා දැන් අර පහුගිය අවසන් වතාවට හම්බෙච්ච මාධ්‍යමේදී ඔබතුමාගේ විමසීමක් කරා අර සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඉඳලා පිට රටට අපි මේ වෙලාවේදී
ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එක ගැනම ගත්තා. එතකොට මේ දේවල් වල ආයෝජනය කිරීම, මුදල් යොදවීම මෙහි ඉඳලා කරන ඒවායේ නීති පද්ධතිය සකස් වීම ගැන ඔබතුමාක්ව යෝජනා කරලා තියෙනවා. මේ දේවල් මොකක් හරි දැන් අලුත් තොරතුරක් තිබෙනවද? අපි පහුගිය වතාවේ කතා කරාට වඩා ඔබතුමා කිව්වා ඒ දෙයක් ලද සැනින් අපිට කියන්නම් කියලා. ඔව් ඒකේ අර දැකලා තියෙ FIU එකෙන් අපේ නිවේදනයක් දැම්මනේ අර virtual service providers ලාට යාපන්තුලා ඉන්න තොරතුරු දෙන්න කියලා මම හිතන්නේ FIU එකෙන් ඒ ගැන විස්තරයක් කිව්වොත් මොකද දැනට එතන ඉඳලා මෙතන අපි කරපු වැඩ පිළිවෙල. ස්තුති අධිපතිතුමනි. ඔව් FIU මූල්‍යබුද්ධි ඒකකයෙන් නිකුත් කළ සර්වේ එකකට අදාළ questions මාලාවක් ප්‍රශ්න මාලාවක්. ඒ ප්‍රශ්න මාලාවට දැන්ටත් තොරතුරු ලැබෙමින් පවතිනවා. ආයතන සහ පුද්ගලයන් ගණනාවකින් තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. එය දැන්ටමත් ක්‍රියාත්මකයි. ඉදිරියටත් ඒ ප්‍රශ්න මාලාව විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඕනෑම පුද්ගලයෙක් ඒ virtual asset service provider කියන නිර්වචනයේ යටතේ ගැනෙන ගනුදෙනු වල නියත වෙනවා නම් ඔවුන්ට ඒ මූලික ඒකකයේ අදාළ ප්‍රශ්න මාලාව පුරවා අපට එවීමෙන් ඇත්තටම ඒ සර්වේ එක අවසන් කර ගැනීමට ලොකු සහයක් ලබා දෙනවා. ඒ සර්වේ එකකින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල මත ඉදිරි කටයුතු, ඒ කියන්නේ සුපරීක්ෂණයද ඊට අමතරව අනුකූලතා නිලධාරියෙක් පත් කිරීම අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. ඒත් සමගම මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ හරහා සමගාමීව මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා සිදු කරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත තේ සංශෝධනත් ආවත් එක්කම මේ සුපරීක්ෂණ කටයුතු සහ අනිකුත් කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යාමට පුළුවන් රීති සහ රෙගුලාසි පද්ධතියක් නිකුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි කරන්නේ තාම ඒකේ අවසන් කටයුතු වලට ඇවිල්ලා නැහැ කියන එක. මෙය ඇත්තටම අධීර 3කින් තමයි කරගෙන යන්නේ. දැන් මේ පළවෙනි අධීර යටතේ ප්‍රශ්න මාලාවක් නිකුත් කළා. විද්‍යුත් මාධ්‍ය සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය හරහා ඊට අමතරව සෝෂල් මීඩියා හරහා තමයි නිකුත් කළා. මොකද මේ ගනුදෙනු සිදු කරන පුද්ගලයන් ඉන්නේ විවෘත අවකාශයේ ඔවුන් ගනුදෙනු වල නියත වෙනවද නැද්ද කියන දේ හඳුනා ගැනීමක් අපි කළ යුතු වෙන තියෙනවා. අනේ හඳුනා ගැනීමේ තමයි මේ පළවෙනි අධීර යටතේ සිදු කරන්නේ. පළවෙනි අධීරය දැන්ටමත් ක්‍රියාත්මකයි. හොඳ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. ඒ සමග ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි නීතිමය සංශෝධන කරගෙන යනවා. ඒ නීතිමය සංශෝධනත් දැන් අවසන් අධීරයට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ කාරණය අසතිපතුමනි පැහැදිලිවම හැබැයි දැන් මේ කියන කාරණේදී අර අපි කතා නොකලාට මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට එහා ගිහිල්ලා අපි ඕන තරම් මාධ්‍යෙන් දකින්න තියෙනවා මේ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ ක්‍රීඩාව දැන් බොහෝ තැන්වල මේක ඒක කියන්නේ බෙටින් ඇන්ඩ් ගේමින් රෙගුලේෂන් කියලා ඇක්ට් එකක් ගෙනාවනේ. ඒකට තමයි ඒක නියාමනය වෙන්නේ. ඒක වෙනම ක්‍රියාවලියක්. මේ පටලවා ගන්න එපා. මේ අපි දැන් සාකච්ඡා කරේ virtual asset service providers ලා සම්බන්ධව ලියාපදිංචි කිරීම සහ වැඩ කටයුතු කිරීම. එතකොට බෙටින් ඇන්ඩ් ගේමින් ලෙවි කියන එක ආණ්ඩුවෙන් බලපත්‍ර අරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන දා නියාමන ආයතනයක් පවත්වන්න නිමිතයි. ඒ යටතේ තමයි ඒ නියාමනය පවත්වන්නේ. ඒක මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණයට පත්වන දෙයක් නෙවෙයි. The bank's profitability has risen, I think, 65% compared to last year. However, the returns on FDs and the deposits are very low. I mean, is Central Bank doing anything on that? No, return on deposits low. The whole lending rates are also low. Both are coming down. So that's one of the reasons. There are two things. One is the net interest margins have been relatively high, increasing because of the compression we had during the past period. As a result, especially if you look at the last year, 2024 banks pushed so high because of the reversal of some of the provisions for directive circular. As a result, that went up. That now it is coming back to, if you look at the layers of profitability, is gradually coming down. Still relatively higher compared to the last several years. But I think we would hope that once going forward with the stabilization, with the Stage 3 loans are coming down, provisions are basically higher, with the required process improving, then it will come down further. Obviously, we would like to see net interest margins lower than what at this level. Average historically it has been 3.5%. It has just above 4%, about half percentage higher than the lending and deposit rates. That we are working with the banks and trying to. And also other one is consumer FCRD, Finance and Consumer Relations Department, bringing regulations to have much more disclosures and transparency and competition among the banks to bring down the
interest margin. That's also one of the reforms that we are introducing from the customer side to bring down the intermediation cost. There are several reasons. One is high taxes, other one is high NPLs. When you have those kind of things, usually interest margins are higher. The intermediation cost is relatively wider. But that hopefully once economic recovering process, recovery is happening and growing faster, then that should, like the trend is there, clearly is coming down. Governor, the dollar bonds are going to be issued this year or next year? That I think Minister of Finance already cabinet has approved. I think PDMO is working on that. I don't think I can comment on that. Public Management Office is working on that. Timing is not very clear to me. There are no other questions. I think we can conclude. Thank you. Thank you very much.